Shmuel. Thank you so much. First of all, I want to start off by dedicating the Siyum Le'ila Nishmas of Didi's father, Yitzchak Winkler, Zechron Bracha, who passed away this morning. May his neshama have an aliyah. Amen. I also want to start off by thanking a few people. First off, my parents, who have so lovingly supported me, who have always been there for me, and who I'm forever indebted for granting me the opportunity to learn and grow up in a religious environment. I would also like to thank all the Rebbeim in Yeshiva, especially my morning set of Rebbeis in the past year and a half, Rav Khan and Rav Jake, for always pushing me in Torah learning and always inspiring me to achieve as much as I could. Just one quick story with Rav Jake. I remember earlier in the year, I brought the Gemara Brachos to him. I had some hard sugya that I couldn't quite crack, and I went to go get the Brachos off the shelf, and he's like, "What are you doing?" And I'm like, "Well, it's Gemara Brachos, I have to get it." And he's like, you don't have your own Brachos?" And I'm like, no. And so he says, well, don't you want it to be yours? Don't you want to own it? So the next day, I went to purchase my own Gemara Brachos, and I have to thank you for that, Rav Jake, because it definitely very much enhanced the learning experience. I get a 5% cut from this farm store this one. One of the most intense passages in the Mesechet, Daf Sadik, Daf Samech Aleph Amud Bet. Rabbi Akiva, the Tzal, has been arrested by the Roman authorities in the aftermath of the Bar Kokhba rebellion, and he's about to be taken away to be executed. And he begins to say the Kriyat Shema. And his students, watching helplessly as he's tortured to death, they ask him, "Rabbi, Ad Khan, even now you're saying the Kriyat Shema as you're being tortured to death?" And he says, "My whole life I've been confused, I've been concerned about this one pasuk, that you should love Hashem b'chol nafshecha, with your whole heart. Now I have an opportunity to fulfill that mitzvah. Why would I not fulfill it?" He died with the word echad leaving his lips. And so it was. Eretz Yisrael was decimated by the Romans, hundreds of thousands dead, even more sent into exile, beginning the galus that would last 2,000 years. And Rome ruled forever and ever and ever, so it seemed, until eventually it didn't. Rome fell too. In the year 476, their emperor was finally deposed. After ruling for over so many, for what surely would have seemed like an eternity, the great city of Rome was now a smoldering ruin. The empire that had made history had now become another chapter of history. Such was the fate of all the empires. They all fall. But not the words of Rabbi Akiva, nor the words of his students. The words of the Gemara, the most incredible work of halacha and Aggadic midrash ever in the history of Judaism, are put into practice and learned each and every day. The civilizations of the past have left their legacies. Their intellectual achievements continue to impact our lives. But the people who put this into practice, the people who were beaten, who were exiled, but who would never be defeated, the people of Rabbi Akiva, are still here today. The words of Shema Yisrael would continue to be cried out by countless martyrs throughout the ages. But Hashem kept us alive with His Torah. Both it and the people bound by its covenant withstood the test of time. So amazing was this people's immortality that the great author Mark Twain once observed. He said, "All things are mortal but the Jew. All other forces pass, but he remains." What is the secret to his immortality? It's this. It's our shared ancestry that binds us together, but it's the Torah that we learn that not only connects us to Hashem, but also keeps us united. So I encourage all of you to take advantage of your time in yeshiva, to learn as much as possible, and to take that with you as you continue to grow wherever you may find yourself next year. As it is stated at the end of this amazing Mesechet, Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim, Torah scholars, Marbim Shalom Ba'olam, they increase peace in the word. Shene'emar B'chol Banaich, Lamdei Hashem Barav Shalom Banaich, Al Tikri Banaich Ela Banaich, builders. Shalom Rav La'avei Toratecha, Ve'ein Lamon Mishchol, Yehi Shalom B'cheilecha, Shalva Ba'amratayich, Lamanacha Beria Adabra, Shna Shalom Bach, Laman Beis Hashem Elokeinu, Avak Shatov Lach, Adonai Yezlem Atein, Adonai Varech, Tamo B'Shalom, Hadron Alach, Haroeh, Silkad, Lam, Mesechet Brachos, Hadron Alach, Mesechet Brachos, V'Hadron Chalan, Data Chala, Alach, Mesechet Bracha, V'Data Chalan, Lo Nit Nashem, Minach, Mesechet Bracha, V'Lo Nit Nashem, Minan, V'Lo Ba'alma, Heidein, Lo Ba'alma, Date. Yir Tzom Fanecha, Adonai Eloheinu Moyev Atenu, Shetehei Toratecha, Amanatenu,
בעולם הזה תהי מנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, עמר בר מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רביש בר פפא, סורחב בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הרב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בישראל ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל כולנו יודעי שמך ולמדי תורתך מאויבי תחכמני ומצוותיך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקך למען לא אבוש לעולם לא אשכח פיקודך כי בם חייסני. ברוך אתה אדוני למדני חוקך אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנוס. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינן מקבלים שכר. אנו רוצים והם רוצים. אנו רוצים לחיי עולם הבא והם רוצים לבאר שחס. שנאמר ואתה עליהם תורדים לבאר שחס. אנשי דמים ומרמה לא יחסו ימיהם ואני אבטח בך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת ברכות כי תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיים ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרע שלא ימוש התורה מפי ומפי זרע עד עולם ותתקיים בי בהלכתך תנחה אותך בשכבך תשמור אליך וכסותה יהי תשיחך כי בי ירבו ימיך ויספו לך שנות חיים אורך ימים בימינה בשמאלה עשה בכבוד אדוני עוז לאמון ייתן אדוני ברך אמון בשלום. ידחת ולחיי מסייע ולעסקה לחיי עלמא ומביני קרתה בירושלים ושנחלל נחלי בגבי ומעקר ולחנה נוכרה מערה ולעטבה ולחנה בשמיא לארצי ועמית קדושה ברכו במלכתי ויקרא ובחייכון ובייכון ובחיי דחובי ישראל בעגלה וזמן קריב ואמרו אמן. אמן. ועל כל מען דעסקים בארייסם די בארצם הדין די בכל אתר ואתר יהי לכון ולכון שלום הרבה חין וחסר ורחמים וחי ורכי ולזנו וריחי וברקנה מן קדם אבהון די בישמעיה בערה ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמעיה וחיים אכמם עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום רמם ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Then you can see some flipping. Oh, wow.